kleur in de stad. Vandaag in het Leids Filmfestivaljournaal gaan we 2 dingen doen. We gaan een medewerker interviewen die al 4 jaar lang meedraait met het Leids Filmfestival. En we gaan naar Peter Greenaway. Ik ben Liesbeth en ik ben kassamedewerker bij het filmfestival. Wat is de beste film die je ooit tijdens het filmfestival hebt gezien? Dat is Towelhead. Dat was een heel slecht ontvangen film. Maar ik vond hem helemaal fantastisch en ik was echt blij verrast. Wat is bijvoorbeeld je coolste ervaring tot nu toe? Nou, dat was heel grappig. We hadden vorig jaar een Women's Night. En er liepen vanaf 10 uur 's ochtends op zondag allemaal vrouwen in de Trianon van de Beaumonde. En mijn baas die vond het helemaal niks, net zoals de rest van eigenlijk het hele Trianon. En op een gegeven moment stond mijn baas met zijn checkje alle ballonnetjes van de Women's Night door te prikken. En dat is echt een moment dat ik echt... ja, dat is wel echt mijn coolste festival. Wat is de slechtste film die jij hier hebt gezien? Dat was 30 Days of Night, horrorfilm. En ik vond hem heel saai. Ik ben na een half uurtje weggelopen. Ik vind de Japanse films altijd een hele grote verrassing. En het leuke is dat je op wel een klein schermpje, maar je zit echt in een museumzaal film te kijken. En dat is echt heel tof. Er moet kleur in de stad. The Rice Museum is currently the scene of a shooting. You said that cinema has reached a dead end and that everything is becoming interactive. How long do you think that the old cinema will continue? It's a bit like, the death of the dinosaur. The dinosaur is such a huge animal and its brain is so far away from its tail. You shoot it in the head on the Monday and the tail goes on wagging until the Thursday. Shot Hasselberg! Someone shot Hasselberg! A man is dead, shot through the right eye. I've also heard that you are a big fan of 17th century painting. And do you have any projects in developing for or with other painters? We hope to make a documentary about the Last Supper, about the Da Vinci famous Last Supper in Milan. But I want to treat it as a very contemporary drama, so we will reconstruct Christ's Last Supper as though it happened in a restaurant just outside Rome last night. You are working on very different things like filming, painting, opera. Which discipline do you like the most? I think anything that's got to do with painting will always take, I think, the supreme position of fascination for me. Ever since I was 13 or 14, I wanted to become a painter. I don't have a reputation as a painter now. I have a reputation for what it stands for as a filmmaker. But there's a feeling that all the fascinations and all the influences which I put into my films essentially is fed by painting. And I want 9 months, human gestation period. If it takes that long to make a baby, it will certainly take that long to make a painted arm. Hey! My husband was certain that everyone in the painting stands accused. I don't think you can train a painter. I don't think really you can train a filmmaker. It's somehow genetically part of your makeup, but you can prepare yourself with all the equipment and the craftsmanship. So my best advice is become as good a craftsman or as good a craftswoman as you possibly can. There's an English phrase which goes, fortune favors the prepared mind. So prepare yourself as well as you can. But the future is in the new technology. I'm absolutely convinced. We now have basically a television language, not a filmic language anymore. I think the ability of television to communicate is fantastic. I often think, of course, that the content is maybe superficial, shabby, dishonest, propaganda, but the language that's now used in television is extremely sophisticated, and I never think that the old cinematic tropes and paradigms ever come up to that. So I think we should all value television as a very, very valuable medium and do our best all the time to try and improve not only its language but also its content.
Wat een inspirerende man, die Peter Greenaway. Hij vertelde echt zulke vette dingen. Ik ga er zeker over nadenken. Het was echt onwijs vet. En morgen staan we op het Centraal Station van Leiden. Dus be there. Elk jaar op het Leids Filmfestival strijden jonge talenten in de filmwereld om prijzen. Er is ingezonden in 2 categorieën, fictie en animatie. De animatiejury wordt voorgezeten door Gerrit van Dijk, internationaal toonaangevend animatiecineast. En de fictiejury door Petra Goedings. Zij is directeur van filmproducent Fanta Vision. Dit onderdeel zorgt elk jaar weer voor mooie momenten en leuke verrassingen. Kom dus op vrijdag naar het kijkhuis om 2:15 en laat je verrassen door jonge filmmakers. Er moet kleur in de stad.